Now we discuss about 11 type of programming in computer networks. First of all, what is computer networks? A computer network is a collection of two or more computers or devices connected together to share data, resources, and information. Computer networks అనేది మనం ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ని డేటాను షేర్ చేసుకోవడానికి ఇన్ఫర్మేషన్ని షేర్ చేసుకోవడానికి వాడతాం. ఇంకా computer networks are widely used in homes, offices, schools, banks, and the internet for fast and reliable communication. మన డైలీ లైఫ్లోనే ఆఫీస్లో, స్కూల్స్లో అండ్ బ్యాంక్స్లో గ్రూప్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ యూజ్ చేసి మనం డేటాను షేర్ చేసుకుంటాం. Now our aim is to implement alert echo commands using Java static programming. Alert echo commands. Computer network it is important to know whether another machine is active and reachable before sending data. This is where alert command is used. మనం డేటాను సెండ్ చేయకముందే alert command ద్వారా మిషన్ యాక్టివ్గా ఉందో లేదో చెక్ చేస్తాము. దీని alert command పర్పస్ వచ్చేసి ఇది. And it checks whether the machine at the other end is working or not. On hello command ద్వారా machine అనేది other end లో వర్క్ అవుతుందో లేదా అని చెక్ చేసుకోవడానికి మనం hello command యూజ్ చేస్తాం. And after confirming that the machine is active, machine active అని తెలుసుకున్న తర్వాత we also need to know how long communication takes. The echo command sends a message to the neighboring machine and receives the same message back to calculate the round trip time. మనం మెసేజ్ పంపించిన తర్వాత అది మళ్ళీ ఎకో మెసేజ్ ద్వారా మనకు రిప్లై ఇస్తుంది. ఆ కమ్యూనికేషన్ పడ్డ టైంని మనం రౌండ్ ట్రిప్ టైం అంటాం. In this concept, we implement both error and echo commands using Java static programming with the client server model. మనం echo and hello commands ఈ ప్రోగ్రామ్ని యూజ్ చేస్తాం జావా స్టాటిక్ యూజ్ చేసి అండ్ క్లయింట్ సర్వర్ మోడల్ డయాగ్రామ్స్ మనకి హెలో మెసేజ్ ఇచ్చేది. ఫస్ట్ మనం క్లయింట్ నుంచి సర్వర్కి హెలో అని మెసేజ్ చేస్తాం అండ్ సర్వర్ యాక్టివ్గా ఉంటే మనకి హెలో అని మళ్ళీ రిప్లై వస్తుంది. అలాగే సేమ్ ఎకో మెసేజ్ ఎక్స్చేంజ్ క్లయింట్ నుంచి ఎకో అని మెసేజ్ చేస్తాం. అది సర్వర్ యాక్టివ్గా ఉంటే మనకి ఎకో అనేది రిప్లై వస్తుంది. Java static program అనేది two computers మధ్య కమ్యూనికేషన్ లా యూజ్ చేస్తాము అండ్ it uses sockets which act as communication endpoints for sending and receiving data. Sockets అనేది మనం endpoints లా యూజ్ చేస్తాం డేటాను సెండ్ చేయడానికి రిసీవ్ చేయడానికి. And in our project Java static programming is used to exchange error and echo message between the client and the server. In this diagram echo message exchange RTT calculation means round trip time calculation. So we know the initial time from client and receiving time from the server echo replay. Then we calculate the round trip time calculation. First of all, we subtract the receiving time minus initial time. Then we get 2 seconds as round trip time. And Java static programming here client gives the echo message and server gives a reply to the echo message. The TCP connection transmission control protocol is the communication machine acts as like communication machine. The transmission control protocol is a connection oriented protocol that provides reliable communication between the client and the server. The transmission control protocol అనేది మనకు reliable communication between the client and the server. Server కి and client మధ్య reliable communication యూజ్ చేసుకోవడానికి మనం transmission control protocol యూజ్ చేస్తాం. Before data is exchanged, TCP establishes a connection. మనం డేటాని ఎక్స్చేంజ్ చేయకముందే TCP అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం. It ensures the data is delivered accurately in correct order and without loss. TCP transmission control protocol అనేది మనం డేటాని యాక్యురేట్గా ఆర్డర్లో పంపడానికి
increasing and without data loss. In our Viva program, Java socket use TCP to establish a connection between the client and the server. The client sends the hello or echo message and the server receives it and sends back a response through the TCP connection. Hello and echo program client machine hello or echo sends చేసిన తర్వాత సర్వర్ రిసీవ్ చేసుకుని ట్రాన్స్మిషన్ కంట్రోల్ ప్రోటోకాల్ ద్వారా మనకి రిటర్న్ రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది. Client server model. It two computers mధ్య communication. Client అంటే రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేస్తుంది and server అంటే ఆ రిక్వెస్ట్ యాక్సెప్ట్ చేసి మనకి రిప్లై సెండ్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం గూగుల్ క్రోమ్ లో సెర్చ్ చేస్తాం. దాన్ని క్లయింట్ రిక్వెస్ట్ అంటాం. తర్వాత రిక్వెస్ట్ ని యాక్సెప్ట్ చేసి ఇన్ఫర్మేషన్ సెర్చ్ చేసేదాన్ని సర్వర్ అంటాము. గూగుల్ క్రోమ్ మనం రిజల్ట్ సెండ్ చేసేదాన్ని రెస్పాన్స్ అంటాము. సిమిలర్లీ మన ఎక్స్పెరిమెంట్ లో క్లయింట్ అనేది హలో ఆర్ ఎకో కమాండ్ ని సర్వర్ పంపిస్తుంది. ఆ సర్వర్ ఆ రిక్వెస్ట్ ని యాక్సెప్ట్ చేసి రిప్లై సెండ్ చేస్తుంది. ఈ కమ్యూనికేషన్ జావా సాకెట్ ప్రోగ్రామింగ్ ద్వారా జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లయింట్ ఈ సర్వర్ క్లయింట్ అనేది సర్వర్ కి రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేస్తుంది అన్నమాట. సర్వర్ అది యాక్సెప్ట్ చేసి మనకి రిప్లై సెండ్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ క్లయింట్ సర్వర్. వేరియస్ అప్లికేషన్స్ యూస్ చేస్తాం లైక్ వెబ్ బ్రౌజింగ్, ఈమెయిల్, ఆన్లైన్ షాపింగ్, ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ యూస్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెబ్ బ్రౌజింగ్ లో క్లయింట్ అంటే బ్రౌజర్ అండ్ సర్వర్ అంటే వెబ్సైట్ సర్వర్ అన్నమాట. ICMP Internet Control Message Protocol. ICMP is a network protocol used to send control and error messages between devices. It is commonly used by tools like ping to check whether a remote location is reached. ICMP అంటే ఒక నెట్వర్క్ ప్రోటోకాల్ అన్నమాట. ఇది మెయిన్లీ పింగ్ కమాండ్ యూస్ చేసి అదర్ డివైస్ అవైలబుల్ గా ఉన్నట్లయితే చెక్ చేస్తుంది. ICMP కి హలోకి డిఫరెన్స్. ICMP is standard protocol built into the Internet protocol. Hello command in our project is a custom application implemented in Java using TCP software. For example, ఇప్పుడు ఏదైనా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు సమ్ బిల్డింగ్ ప్యాకేజెస్ యూస్ చేస్తాం. సిమిలర్లీ ICMP అనేది కూడా ఒక బిల్ట్ ఇన్ లేదా స్టాండర్డ్ ప్రోటోకాల్. నెక్స్ట్ హలో ఆర్ ఎకో అనేది బిల్ట్ ఇన్ కాకుండా యూజర్ డిఫైన్ లాగా వర్క్ అవుతాయి. CLI లో రన్ చేయాలంటే ping command use చేస్తాం. In our project, the echo command is implemented using Java TCP software. Socket programming లో TCP and UDP protocols ఉంటాయి. మనం TCP protocol యూస్ చేసి hello and echo commands ని రన్ చేస్తాం. క్లయింట్ సైడ్ మోడల్ యొక్క వర్కింగ్ ప్రాసెస్ క్లయింట్ అనేది ఫస్ట్ లోకల్ హోస్ట్ నేమ్ అండ్ పోర్ట్ నెంబర్ యూస్ చేసి సర్వర్ కి కనెక్ట్ అవుతుంది. కనెక్ట్ అయిన తర్వాత సర్వర్ మనకి టూ మెసేజ్ డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఫస్ట్ వచ్చేసి హలో అండ్ దెన్ ఎకో. ఒకవేళ మనం హలో ఎంటర్ చేసామంటే క్లయింట్ వచ్చేసి హలో మెసేజ్ సర్వర్ సెండ్ చేస్తారు. ఒకవేళ మనకి రిప్లై వచ్చిందంటే సర్వర్ ఈజ్ వర్కింగ్ అని, రిప్లై రాకపోతే సర్వర్ ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్. ఒకవేళ మనం ఎకో మెసేజ్ ఎంటర్ చేయాలంటే క్లయింట్ అనేది మెసేజ్ పంపించిన స్టార్టింగ్ టైం రికార్డ్ చేస్తుంది అండ్ దెన్ రిప్లై వచ్చిన ఎండింగ్ టైం రికార్డ్ చేసుకుని మనకి RTTని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. RTT అంటే రౌండ్ ట్రిప్ టైం అంటే ఎండింగ్ టైం అంటే స్టార్టింగ్ టైం. ఫైనల్లీ క్లయింట్ అనేది ఎగ్జిట్ మెసేజ్ సర్వర్కి సెండ్ చేస్తుంది. దీంతో సాకెట్ క్లోజ్ అవుతుంది. దీంతో క్లయింట్ సర్వర్ కమ్యూనికేషన్ అనేది ఎండ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం సర్వర్ డాట్ జావా ప్రోగ్రామ్ చూద్దాం. ఇంపోర్ట్ జావా డాట్ IO స్టార్. ఈ ప్యాకేజ్ని మనం ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్స్ కోసం యూజ్ చేస్తాం. అండ్ ఇందులో బఫర్ రీడర్, ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ రీడర్, ప్రింట్ రైటర్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఇంపోర్ట్ జావా డాట్ నెట్ డాట్ స్టార్ అండ్ ఈ ప్యాకేజ్ నెట్వర్కింగ్ కనెక్షన్స్ కోసం యూజ్ చేస్తాం. అండ్ ఇందులో సాకెట్ అండ్ సర్వర్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. పబ్లిక్ క్లాస్ సర్వర్. పబ్లిక్ క్లాస్ అనేది క్లాస్ డిక్లరేషన్ కోసం యూజ్ చేస్తాం. అండ్ సర్వర్ అనేది క్లాస్ నేమ్, పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్, స్ట్రింగ్ ఆర్గ్స్, త్రో ఎక్సెప్షన్. ఇది మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇక్కడ నుంచే స్టార్ట్
socket dot get output stream. True. Print writer అంటే మెసేజ్ ని రీడ్ ఆర్ రైట్ చేస్తుంది. అండ్ సాకెట్ డాట్ గెట్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ అంటే క్లయింట్ నుంచి సర్వర్ కి డేటా సెండ్ చేస్తుంది. ట్రూ అనేది ఆటో ఫ్లాష్. క్లయింట్ నుంచి వచ్చిన మెసేజెస్ స్టోర్ చేయడానికి స్ట్రింగ్ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తాం. సర్వర్ కంటిన్యూస్గా క్లయింట్ మెసేజెస్ని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి వైల్ లూప్ యూస్ చేస్తాం. మెసేజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్ డాట్ రీడ్ లైన్. ఇది క్లయింట్ నుంచి వచ్చిన రిక్వెస్ట్ని రీడ్ చేయడానికి యూస్ చేస్తాం. ఆ రిక్వెస్ట్ మెసేజ్ హలో అయితే it prints hello ACK, and if the message is echo, it prints echo. If the message is exist, it breaks. And socket dot close అంటే క్లయింట్ కి సర్వర్ కి మధ్య ఉన్న కనెక్షన్ డిస్కనెక్ట్ అయిపోతుంది. సర్వర్ డాట్ క్లోజ్ అంటే సర్వర్ క్లోజ్ అయిపోతుంది. ఇంతకుముందు సర్వర్ డాట్ జావా గురించి చూసాం కదా, ఇప్పుడు క్లయింట్ డాట్ జావా లైట్ లైన్ అర్థం చేసుకుందాం. ఫస్ట్ ఇంపోర్ట్ జావా డాట్ ఐఓ డాట్ స్టాక్. ఇంపోర్ట్ అనేది కీవర్డ్. ఆ కీవర్డ్ మనం ఎందుకు వాడతామంటే మన ప్రోగ్రామ్లో బిల్ట్ ఇన్ ప్యాకేజెస్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడానికి ఇంపోర్ట్ కీవర్డ్ అనేది వాడతాం. జావా డాట్ ఐఓ డాట్ స్టార్ అంటే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ప్యాకేజ్ అనమాట. జావా డాట్ నెట్ డాట్ స్టార్ అంటే నెట్వర్క్ కనెక్షన్ ప్యాకేజ్ అనమాట. జావా డాట్ యూటిల్ డాట్ స్టార్ అంటే యూటిలిటీ ప్యాకేజ్, లైక్ స్కానర్ క్లాస్, స్ట్రీమ్ క్లాసెస్ యూజ్ చేయడానికి యూటిలిటీ ప్యాకేజ్ అనేది వాడతాం అనమాట. పబ్లిక్ క్లాస్ క్లయింట్. ఈ కమాండ్ అనేది ఒక క్లయింట్ అనే క్లాస్ని క్రియేట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్. పబ్లిక్ అనేది మనం ఎందుకు వాడతామంటే జేవిఎంలో మనం తీసుకున్న క్లాస్ ఎక్కడి నుంచైనా యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి పబ్లిక్ అనే కీవర్డ్ వాడతాం. స్టాటిక్ అంటే మనం తీసుకున్న క్లయింట్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయకుండా మనం రన్ చేయడానికి స్టాటిక్ అనేది వాడతాం. మెయిన్ అనేది స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ జావా ప్రోగ్రామ్. నెక్స్ట్ సాకెట్ అనేది కనెక్షన్ ఎండ్ పాయింట్. వన్ కనెక్షన్ ఎండ్ పాయింట్ ఇన్ జావా ప్రోగ్రామ్. న్యూ సాకెట్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది తీసుకుంటాం. ఇక్కడ లోకల్ హోస్ట్ అనేది హోస్ట్ నేమ్ ఆర్ ఐపీ అడ్రస్ తీసుకోవచ్చు. అది ఎందుకు వాడతామంటే ఏ సిస్టమ్ అనేది తెలియడానికి మనం హోస్ట్ నేమ్ ఆర్ ఐపీ అడ్రస్ వాడతాం. ఇక్కడ 5000 అనేది పోర్ట్ నెంబర్ ఎందుకు వాడతామంటే ఏ అప్లికేషన్ రన్ చేస్తున్నామో తెలుసుకోవడానికి పోర్ట్ నెంబర్ వాడతాం. బఫర్ రీడర్ అనేది ఇచ్చిన టెక్స్ట్ లైన్ బై లైన్ రీడ్ చేయడానికి వాడతాము. నెక్స్ట్ సాకెట్ డాట్ గెట్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ అంటే సర్వర్ నుంచి ఇన్కమింగ్ డేటాని తీసుకోవడానికి యూజ్ చేస్తాం. ప్రింట్ రైటర్ అవుట్పుట్ అంటే ఇది ఒక జావా క్లాస్ యూజ్డ్ టు గెట్ ఆర్ సెండ్ డేటా. సాకెట్ డాట్ గెట్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ అంటే సర్వర్కి డేటా సెండ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ట్రూ అనేది మనం ఎందుకు వాడతామంటే ఆటో ఫ్లష్ ఎనేబుల్ చేయడానికి ట్రూ అనేది వాడతాం. స్కానర్ SC న్యూ స్కానర్ సిస్టమ్ డాట్ ఇన్. స్కానర్ క్లాస్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే సిస్టమ్ కీబోర్డ్ నుంచి ఇన్పుట్ తీసుకోవడానికి స్కానర్ క్లాస్ యూజ్ చేస్తాం. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అనేది అవుట్పుట్ డిస్ప్లే చేయడానికి వాడతాము. ఇప్పుడు క్లయింట్ సర్వర్తో కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటే కనెక్టెడ్ టు సర్వర్ అనే మెసేజ్ క్లయింట్లో డిస్ప్లే అవుతుంది. అలానే హెలో డీకో కమాండ్స్ డిస్ప్లే చేస్తాం. తర్వాత ఎంటర్ కమాండ్ అనే మెసేజ్ డిస్ప్లే చేస్తున్నాం యూజర్ ఇన్పుట్ కోసం. స్ట్రింగ్ కమాండ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు SC డాట్ నెక్స్ట్ లైన్ అనే ఫంక్షన్లో SC అంటే స్కానర్ ఆబ్జెక్ట్ అని, డాట్ నెక్స్ట్ లైన్
చేయడానికి ఆ రెస్పాన్స్ అనేది రిప్లై వేరియబుల్లో సేవ్ అవుతుంది. మళ్ళీ లాంగ్ ఎండ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిస్టమ్ డాట్ కరెంట్ టైం మిల్లీస్ అంటే సేమ్ మళ్ళీ సిస్టమ్ కరెంట్ టైంని రీడ్ చేస్తుంది. సర్వర్ రిప్లై అనేది డిస్ప్లే చేస్తాం మనం. తర్వాత రౌండ్ ట్రిప్ టైం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు n-10 మిల్లీ సెకండ్స్లో డిస్ప్లే అవుతుంది. అవుట్పుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఎగ్జిట్ అంటే క్లయింట్ అనేది సర్వర్కి ఎగ్జిట్ మెసేజ్ సెండ్ చేస్తుంది. తర్వాత సాకెట్ డాట్ క్లోజ్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తే సాకెట్ కనెక్షన్ అనేది క్లోజ్ అవుతుంది. క్లయింట్ సర్వర్ కనెక్షన్ కూడా క్లోజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మన రిజల్ట్స్ చూద్దాము. ఫస్ట్ సోర్స్ కోడ్ని కంపైల్ చేయాలంటే జావాసి యూజ్ చేయాలి. సినారియో 1 ఫస్ట్ క్లయింట్ని రన్ చేసి చూద్దాం. క్లయింట్ రన్ చేస్తే మనకి ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది. ఏంటిది? కనెక్షన్ రిఫ్యూజ్డ్. సర్వర్ కనెక్ట్ చేయకుండా క్లయింట్లో ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు మనం సర్వర్ని కనెక్ట్ చేద్దాం. సర్వర్ కనెక్ట్ అయింది. సర్వర్ స్టార్టెడ్ వెయిటింగ్ ఫర్ క్లయింట్ అని. ఇప్పుడు క్లయింట్ని కనెక్ట్ చేద్దాం. సో కనెక్టెడ్ టు సర్వర్ అని వచ్చింది. ఎంటర్ కమాండ్స్ హెలో ఆర్ ఎకో. హెలో అని కొట్టి చూద్దాం. సర్వర్ రిప్లై ఇచ్చింది. హెలో ఏసీకే అని సర్వర్ రిప్లై ఇచ్చింది. సర్వర్ ఇస్ వర్కింగ్. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం సర్వర్ అండ్ క్లయింట్ని కనెక్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఎకో కమాండ్ నుంచి చూద్దాం. ఎంటర్డ్ కమాండ్ ఎకో అని కొట్టినాము. సర్వర్ రిప్లై ఎకో ఇచ్చింది. రౌండ్ రిప్లై మాటికి 2 మిల్లీ సెకండ్స్లో సర్వర్ అనేది రెస్పాన్స్ ఇచ్చింది క్లయింట్. ఓఎస్ నేటివ్ కమాండ్ ఈక్వివాలెంట్. ఓఎస్ నేటివ్ కమాండ్ ఈక్వివాలెంట్ ఏంటి అంటే మన జావా ప్రాజెక్ట్లో ఉన్న కమాండ్ చేసే పనిని ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో ముందుగానే ఉన్న కమాండ్ చేయడం అనమాట. ఈ టాపిక్లో మనం 2 టాపిక్స్ గురించి తెలుసుకుంటాం. ఒకటి హెలో కమాండ్ ఈక్వివాలెంట్, ఇంకోటి ఈకో కమాండ్ ఈక్వివాలెంట్. హెలో కమాండ్ ఈక్వివాలెంట్. ద నేటివ్ కమాండ్ ఈక్వివాలెంట్ ఆఫ్ హెలో కమాండ్ is ping. It checks whether the destination mission is active and reachable. పింగ్ కమాండ్ అంటే దాని యొక్క మెయిన్ పర్పస్ ఏంటి అంటే డెస్టినేషన్ మిషన్ అంటే అది యాక్టివ్గా ఉందా లేదా, రీచబుల్ అయిందా లేదా అనేది అది చెక్ చేస్తుంది. సింటాక్స్ పింగ్ హాస్ట్ నేమ్ ఆర్ ఐపీ అడ్రస్. ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు సోర్స్ కంప్యూటర్ ఒక ఐసీఎంపీ రిక్వెస్ట్ని డెస్టినేషన్ కంప్యూటర్కి పంపిస్తుంది. అప్పుడు డెస్టినేషన్ కంప్యూటర్ యాక్టివ్గా ఉంటే ఐసీఎంపీ ఈకో రిప్లైని పంపిస్తుంది. ఐసీఎంపీ ఏంటి అంటే ఇంటర్నెట్ కంట్రోల్ మెసేజ్ ప్రోటోకాల్ అనమాట. దాని యొక్క పని ఏమంటే 2 డివైస్ కమ్యూనికేషన్ సరిగ్గా జరుగుతుందా లేదా అని చూసుకుంటుంది. ఎప్పుడైతే ఐసీఎంపీ ఈకో రిప్లై వస్తుందో మనకి స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట. రిప్లై ఫ్రమ్ అని డిస్ప్లే అవుతుంది. సో దీనివల్ల మనకి డెస్టినేషన్ కంప్యూటర్ యొక్క రీచ్ తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్ ఈకో కమాండ్ ఈక్వివాలెంట్. ద నేటివ్ కమాండ్ ఈక్వివాలెంట్ ఆఫ్ ద ఈకో కమాండ్ is also ping. It sends an ICMP echo request, receives an ICMP echo reply and measures the round trip time. ఇది ఎలా అంటే మనం సోర్స్ కంప్యూటర్ నుంచి డెస్టినేషన్ కంప్యూటర్కి రిక్వెస్ట్ పంపుతాం. అది యాక్టివ్గా డెస్టినేషన్ కంప్యూటర్ యాక్టివ్గా ఉంటే రిప్లై ఇస్తుంది. అక్కడ జరిగిన టైంని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. దాన్ని ఆర్టీపీ అంటారు, రౌండ్ ట్రిప్ టైం అనమాట. దాని సింటాక్స్ పింగ్ హాస్ట్ నేమ్ ఆర్ ఐపీ అడ్రస్. Write the OS native command equivalent using the Cisco Packet Tracer CLI. Cisco Packet Tracer అనేది నెట్వర్క్ని విర్చువల్గా క్రియేట్ చేసి టెస్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేసే ఒక సాఫ్ట్వేర్ అనమాట. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఓపెన్ పీసీ, తర్వాత డెస్క్టాప్, తర్వాత కమాండ్ ప్రాంప్ట్ని ఓపెన్ చేస్తాం. ఇప్పుడు మనకి 2 పీసీస్ ఉంటాయి. ఒకటి PC0, PC1. PC0కి ఐపీ అడ్రస్, PC1కి ఐపీ అడ్రస్. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. PC0, PC1. ఇది ఒక ఐపీ అడ్రస్. ఇంకోటి ఈ PC1 ఐపీ అడ్రస్. ఇప్పుడు
స్టెప్ 1 చెక్ కనెక్టివిటీ. కనెక్టివిటీ అంటే ఇది హలో కమాండ్ అన్నమాట. మనం ఎట్లా చూస్తాం ఎగ్జాంపుల్గా టూ కంప్యూటర్స్ తీసుకుంటాం. ఒకటి సోర్స్ కంప్యూటర్, ఇంకోటి డెస్టినేషన్ కంప్యూటర్. ఇది PC0 PC1. ఇది సోర్స్ కంప్యూటర్, ఇది డెస్టినేషన్ కంప్యూటర్. మనం సోర్స్ కంప్యూటర్ నుంచి డెస్టినేషన్ కంప్యూటర్కి రిక్వెస్ట్ని పంపిస్తాం. రిక్వెస్ట్ పంపిస్తే ఆ డెస్టినేషన్ కంప్యూటర్ యాక్టివ్గా ఉంటే తర్వాత మనకి సోర్స్ కంప్యూటర్కి రిప్లై పంపిస్తుంది. సో ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఏంటి, మిషన్ రీచబుల్గా ఉందా లేదా, యాక్టివ్గా ఉందా లేదా అనేది మనం హలో కమాండ్లో సెలెక్ట్ చేసుకుందాం. అదే ఎకో కమాండ్లో అయితే సోర్స్ కంప్యూటర్ డెస్టినేషన్ కంప్యూటర్కి రిక్వెస్ట్ పంపితే డెస్టినేషన్ కంప్యూటర్ యాక్టివ్గా ఉన్నప్పుడు రిప్లై ఇస్తుంది. అప్పుడు సోర్స్ కంప్యూటర్ టైం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటుంది. ఆర్బిటి మిల్లీ సెకండ్స్లో టైం అనేది క్యాలిక్యులేట్ అయిపోతుంది. సో ఇదే ఎకో కమాండ్ ఇవ్వాలి. ఎగ్జాంపుల్గా పిన్ డెస్టినేషన్ ఐపీ అడ్రస్. ఇది ఇకో కమాండ్కి హలో కమాండ్కి రెండింటికి ఇదే సింటాక్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఎగ్జాంపుల్ అయితే పిన్ ఇలా రాసుకుంటాం. మనం కనెక్టివిటీని చెక్ చేస్తాము. ఇకో కమాండ్లో అయితే ఆర్టీటీని మెజర్ చేస్తాం.